హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము హెల్దీ అండ్ హోల్సమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ చేసుకున్నాము. సో దీనికి నేను లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ నట్స్ యూస్ చేస్తున్నాను విత్ ఓట్స్ అండ్ మిల్క్. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాసెస్. దీనికి నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటున్నాను. వాల్నట్ ఆర్ అక్రూట్, బాదాం, ఇవి డ్రై డేట్స్ ఆర్ ఖజూ, ఇవి పంప్కిన్ సీడ్స్, ఇది ఎండు ద్రాక్ష ఆర్ రైజిన్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ బాదాం అండ్ అక్రూట్ని క్రష్ చేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ లైట్గా చేసుకోండి. సో ఇలా చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో సేమ్ ఇలాగే అక్రూట్ని కూడా లైట్గా క్రష్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఈ డ్రై డేట్స్ని చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుందాము అండ్ ఈ నట్స్ అన్నీ డ్రై రోస్ట్ చేసుకుందాము. సో ఇవన్నీ లో ఫ్లేమ్లో చేయండి. సో ఇవి ప్రాపర్గా ఫ్రై అయ్యాయి. ఇది పక్కకు పెట్టేసుకొని మళ్ళీ సేమ్ ప్యాన్లో ఓట్స్ తీసుకుందాము. నేను అరౌండ్ 1 కప్ ఓట్స్ తీసుకున్నాను. ఇది కూడా లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో నేను బాయిల్డ్ మిల్క్ వేసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మిల్క్ ఇష్టం లేదు అనుకున్న వాళ్ళు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది కాస్త కుక్ అయ్యాక హార్డ్లీ 2 మినిట్స్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ కట్ చేసుకోవాలి నేను. సో మన ఇష్టమైన ఫ్రూట్స్ తీసేసుకొని అవి బైట్ సైజ్ కింద కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కుడ్ ఓట్స్ ఏమవుతున్నాయి, చల్లగా అయిపోయాయి. దీంట్లో మనము 1 స్పూన్ జాగరీ వేస్తున్నాము, ఒక బెల్లం, లేదంటే హనీ కూడా వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇవి 2 వద్దనుకున్నా యూ కెన్ లీవ్ ఇట్, ఇట్స్ ఓన్లీ ఆప్షనల్. సో బెల్లము చల్లగా అయ్యాకనే వేయాలి, లేకపోతే మిల్క్ వేసాం కదా అది విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఇప్పుడు కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ వేస్తున్నాను, రోస్ట్ చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ కుక్ ఓట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి డిష్ అవుట్ చేసుకోండి.
సో ఈ క్వాంటిటీ వచ్చేసి 3 పోర్షన్స్కి ఇట్స్ గుడ్. సో ఇప్పుడు మన డిజైర్డ్ ఫ్రూట్స్ ఏవేవైతే మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నామో అవి దీంట్లో వేసేసేయండి. అండ్ మళ్ళీ కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్తో నేను టాప్ చేస్తున్నాను. అండ్ కొంచెం మళ్ళీ మిల్క్ వేసుకోండి, బికాజ్ ఇట్స్ కొంచెం గట్టిగా ఉంది కదా. సో మనకు నచ్చిన కన్సిస్టెన్సీ లాగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. అంతే అండి, wholesome and refreshing breakfast is ready to have. Hope you enjoyed this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel.